Show more reviews. Hello, good evening, sir. Good evening. Tell me. Number 8328202608. నాని స్టార్ట్ చేయాలనా? నాని స్టార్ట్ చేయాలనా? Children, good evening. All these days we have been discussing few things regarding physics and chemistry. I hope you are doing well with it. So today we shall continue with some other topic which is in class 8th. I don't think it has been taught to you in your school, but we observe regularly the things which we see. We call them as natural phenomena. Natural phenomena. So we will be going for that lesson today, but this lesson is not so difficult to understand. The natural things which we see around us, the reason behind it, why it is happening so, okay, and how can we relate these two into our day-to-day things, whatever we observe, what are the rules behind it and what are the phenomena behind it, why does it happen so, if it happens so what we have to do, and all these things we will be recapitulating learning. Even this might have not over in your school, but let us try to learn. So today's chapter is some natural phenomena which we see around us. What are the natural phenomena we see around us? Usually we see thunders, thunderbolts, and earthquakes, lightning, huh, attracting that what we have seen electrostatic force when we feel shock when we rub our bodies to the plastic chairs, and some papers are attracted to the what rubbed bodies during electrostatic force. I have given some examples related to all those things. So the things which we see around us, usually we may feel wonder. We may wonder why all these are happening. What are the principles behind it? Working on that, what we are trying to understand. Some of the natural phenomena in this session we will be going for. What is lightning? What is thunderbolt and earthquakes? Why do earthquakes happen? If those happen, what we can do? Those all these things let us try to understand today.
So many times we are exclaimed, ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనే ఆలోచన మనకి చాలా సందర్భాల్లో వస్తుందన్నమాట. మనందరం సాధారణంగా లైట్నింగ్ చూస్తాం, మెరుపులు. స్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు, మెరుపులు ఆకాశంలో వస్తూ ఉంటాయి. మరి అవి ఎలా ఏర్పడతాయి? వాటి వల్ల ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందా? నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే మనమేం చేయాలి? ఇటువంటి కొన్ని లక్షణాలని ఈ రోజు తరగతిలో మనం చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ వి హావ్ టు టేక్ when lightning happens, thunderbolts probably to happen. When they are happening, what are the safest places where we can be, that we discuss. And also one more thing what we discuss in this session is earthquakes. What is earthquakes? What are the major causes for earthquake? And if earthquake happens, to protect ourselves, what we supposed to do? That all the things we may just I would like to give a digest of all those things. Okay, I'll share a video or a PPT to you if possible. Let me try. Okay, is it visible now? I hope it is so. My dear children, you can see a what to do. You can see a slide here, just introduction to to the lesson. What we are going to see is, sorry, winds, storms, cyclones, lightning, earthquakes, and tsunami are some of the natural phenomena we observe. They happen naturally. Okay, we don't know. We may explain the reason why it happens, but it happens. We may not control them. Okay, that's what we have to remember. Winds, storms, tupanlu, గాలులు, లైట్నింగ్, మెరుపులు, భూకంపాలు, సునామీ వంటివి సాధారణంగా మనం చూసేటటువంటి కొన్ని సహజ దృగ్విషయాలే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు మెరుపులు, ఉరుములు వస్తున్నాయనంటే వి హావ్ సో మెనీ మిత్స్. కొన్ని నమ్మకాలు ఉండేవి. అవి ఫాల్స్ బిలీఫ్స్ టు సే ఇన్ అనదర్ వే, బిలీఫ్. ఏముండేవి? ఆకాశంలో ఎవరో ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు, లేదా సమ్ స్నేక్ ఆర్ సమ్ సో మెనీ స్టోరీస్ might have told or might have heard regarding the natural phenomena, why those happen. ఒక్కొక్కరు ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు రకరకాల స్టోరీలు చెప్పేవాళ్ళు. సహజ దృగ్విషయాలు, మెరుపులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, లేకపోతే పిడుగు పడ్డప్పుడు ఎందుకు అలా మంటలు వస్తాయి, దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఏమి రకరకాలు ఎవరి నచ్చిన స్టోరీ వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి కర్స్, శాపం పెట్టినప్పుడు ఇటువంటివి వస్తాయని ఎవరి బిలీఫ్స్ వాళ్ళకు ఉండుండేవి. బట్ సైన్స్ నెవర్ ఎంకరేజెస్ దోస్ బిలీఫ్స్. సైన్స్ ఆల్వేస్ సీక్స్ ద ట్రూత్. సైన్స్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ బిహైండ్ ఇట్, ఎట్ వాట్ కండిషన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సైన్స్ పూర్తిగానే జనాలు చెప్పే స్టోరీలన్నిటినీ ఓకే చాలా బాగుంది అని నమ్మవు. సైన్స్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, క్వశ్చనింగ్, ప్రశ్నిస్తుంది అది నిజంగా అందుకే జరుగుతా ఉందా, జరిగితే ఏ సందర్భాల్లో జరుగుతుంది. దే ట్రై టు టెస్ట్ ఇట్, వెరిఫై అండ్ దే టెస్ట్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సైన్స్ అది నిజమా, అట్లనే జరిగిందా, అట్లనే ఉంటుందా అని చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే ఈ మెరుపులు, ఉరుములు సాధారణంగా వర్షాకాలంలో వచ్చేటప్పుడు ఎవరో ఫైటింగ్ చేస్తున్నారని పైన, అవి తట్టుకోలేక కిందకి థండర్ బోల్ట్ ఏదో పడుతుందని రకరకాల స్టోరీలు వేరు ప్రాంతాల్లో త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ వి హావ్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్. కానీ ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్, అమెరికన్ సైంటిస్ట్, ట్రై టు గివ్ us some evidence, scientific evidence why it is happening. That is Benjamin Franklin, an American scientist, showed that
lightning and spark from our clothes are essentially the same phenomena. చూడండి, మన బట్టలు ప్లాస్టిక్ బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు లేదా ప్లాస్టిక్ చైర్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మన వెంట్రుకలు ఆకర్షించబడటం, ప్లాస్టిక్ బట్టల్ని ఇలా రుద్దినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఆడటం, స్పెషల్లీ వింటర్ సీజన్ లో రగ్గు కప్పుకున్నప్పుడు అందులో లోపల స్పార్కిల్స్ రావటం, ఈ ఫినామినా ఏదైతే ఉందో ద సేమ్ ఫినామినా ఈస్ దేర్ ఇన్ ద లైట్నింగ్ ఇన్ ద స్కై. చూడండి, ఆకాశంలో వచ్చేటటువంటి మెరుపులు, ఆ మెరుపు ఏదైతే వస్తుందో ఆ మెరుపులకి మన బట్టలు రుద్దినప్పుడు వచ్చే మెరుపులకి లేదా గొంగడి కంబలు రుద్దినప్పుడు వచ్చే మెరుపులకి దాదాపు రెండు ఒకటే. బోత్ ఆర్ డ్యూ టు స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. బోత్ ఆర్ డ్యూ టు స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటటువంటి కారణాన్ని ఎవరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసినాడు? బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్. బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఆయన అమెరికన్ సైంటిస్ట్ అన్నమాట. మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ లైట్నింగ్? హౌ దే ఫార్మ్ లైట్నింగ్, దట్ వాట్ వి ట్రై టు అండర్స్టాండ్. We know that when we are learning electrostatic electricity, when one body is rubbed to the another body, both the bodies will become charged. These charged bodies possess some energy. We classified these charged bodies into two kinds. One is which lost some charges from it, and the other is which gained some charges from it. So based on losing or gaining the charges, the body charged bodies are classified into two types. One is positively charged body, the other is negatively charged body. చూడండి, ఒక వస్తువుని ఇంకొక వస్తువుతో రుద్దినప్పుడు ఒకదాని ఉపరితలం నుండి మరొక దాని ఉపరితలంలోనికి కొన్ని పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి, జంప్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇలా ఒక దాంట్లో నుంచి ఒక దాంట్లోకి జంప్ అవుతున్నాయి అని అంటే పార్టికల్స్ విల్ బి మోర్ ఇన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, వెరాజ్ పార్టికల్స్ విల్ బి మోర్ ఇన్ అనదర్, లెస్ ఇన్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ దాన్ ఈ సపోజ్ టు బి. ఉండాల్సిన దానికంటే ఒక వస్తువులో ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక ఉపరితలం నుంచి జంప్ అయినాయి, అట్లాగే ఇంకొక దాంట్లో తక్కువ ఉన్నాయి. అందువల్ల రెండు వస్తువులు ఆవేశం పొందినాయి. ఈ ఆవేశాలను ఎన్ని రకాలుగా చెప్పుకున్నాం మనం? టూ టైప్స్ ఆఫ్ చార్జెస్ అని అన్నాం. రెండు రకాల ఆవేశాలు. ఒకటి ధన ఆవేశము, రెండవది రుణ ఆవేశం. అంటే దేంట్లోకైతే జంప్ అయినాయో అవి నెగటివ్ ఛార్జ్ ని కలిగి ఉంటుంది, దేంట్లో నుంచి అయితే పోయినాయో అది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రమ్ విచ్ ద చార్జెస్ హ్యావ్ జంప్డ్ ఇన్ టు అదర్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ వెన్ రబ్బింగ్. Those possess positive charges, those received the charges, the particles possess negative charge. That means basically there are two kinds of charges. One is positively charged body, the other is negatively charged body. ఒక వస్తువు ధనావేశం లేదా రుణావేశాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఎప్పుడు? ఒక వస్తువుని మరొక వస్తువుతో రుద్దినప్పుడు. డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్, ఘర్షణ బలం వల్ల ఈ చార్జెస్ ఒక దాంట్లో నుంచి ఒక దాంట్లోకి మూవ్ అవ్వటాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇంతవరకు పార్టికల్ అని చెప్పినాను కదా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. మనం 8th క్లాస్ లో ఎలక్ట్రాన్ల గురించి చదువుతామా పాఠంలో? ఓకే, నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఏదైతే ఈ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ని నష్టపోయిందో, ఇచ్చేసిందో, అటువంటి వాటిని ఏమంటున్నామంటే పాజిటివ్ చార్జ్ బాడీ అని అంటున్నాం. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ జంపింగ్, ఇక్కడ నుంచి తూకి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ పోతున్నాయి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటున్నాం. విచ్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్. మనం నెత్తి దువ్వుతున్నప్పుడు దువ్వెన మీదికి కొన్ని ఆవేశాలు జంప్ అవుతాయి నెత్తి నుంచి. అటువంటిది దువ్వెన ధనావేశాన్ని పొందింది అని అనుకుంటే నెత్తి రుణ ఆవేశాన్ని పొందింది అని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా మనం there are two kinds of charges. These are due to rubbing two bodies one over the other, due to the transfer of charges, transfer of electrons. We are using a specific word, electron, a negatively charged particle from one place to the another.
ఎలక్ట్రాన్ రుణావేశం కలిగి ఉంటుంది. ఈ రుణావేశ కణాలు ఒక వస్తువు నుంచి మరొక వస్తువు మీదకి దుమికినప్పుడు ఆ వస్తువులు రెండు కూడా 2 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆవేశాలను పొందుతుంది. ఒకటి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్, ద అదర్ ఈస్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. చార్జెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై రబ్బింగ్ ఆర్ స్టాటిక్ చార్జెస్. చెప్పుకున్నాం కదా మనం, స్టాటిక్ చార్జ్ అంటే స్థావర విద్యుత్ బలాలు లేదా స్థిర విద్యుత్ బలాలు అని అంటున్నాం. అంటే దిస్ when electrons are jumping from one surface to the another, both the bodies acquire charge. ఎలక్ట్రాన్లు ఒక వస్తువు మీద నుంచి మరొక వస్తువు ఉపరితలం మీదకి రుద్దినప్పుడు, దూకినప్పుడు ఆ రెండు వస్తువులు ఆవేశాన్ని పొంది ఉంటాయి. అట్లా పొందిన ఆవేశాలనే మనం స్థావర విద్యుత్ ఆవేశాలు లేదా స్థిర విద్యుత్ స్టాటిక్ చార్జెస్ అని మనం అంటాం. స్టాటిక్ చార్జెస్ కాన్స్టిట్యూట్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. చూడండి, ద చార్జెస్ విచ్ ఆర్ స్టాటిక్ డ్యూ టు రబ్బింగ్ ఆఫ్ టూ బాడీస్, పాజిటివ్ చార్జ్ ఆర్ నెగటివ్ చార్జ్, ఈ రెండు కలిపి దేన్ని తయారు చేస్తున్నాయంట? స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీని పొంది ఉంటాయి. అంటే ద సర్ఫేసెస్ ఆర్ చార్జ్డ్ హియర్. Charges are not flowing. Charges are not flowing, but they moved, transferred from one surface to the another. But in the next case, what we can understand is, కానీ మనం సాధారణంగా కరెంట్ అని అంటాం కదా. నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా గుర్తు, కరెంట్ మీన్స్ ఫ్లో పర్ సెకండ్ ఆర్ ఫర్ స్టిపులేటెడ్ టైం, యూనిట్ ఆఫ్ టైం. యూనిట్ ఆఫ్ టైంలో ఉండే ఫ్లోనే కరెంట్ అని అంటాం. కానీ ఇన్ జనరల్ సెన్స్ మనం ఇళ్లలో, మీ ఇంట్లో కరెంట్ ఉందా అంటే అది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అని అర్థం. ఓకే, కానీ వాటర్ కరెంట్, విండ్ కరెంట్, when it is flowing, usually during rainy season we can see what to say, lakes or tanks will overflow with floods. You can see on the roads how does the water move with the high current. Okay, current means flow. But here in static electricity, charges are fixed to the surfaces. ఇక్కడ సర్ఫేస్లకి చార్జ్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది, అతుకొని అక్కడే ఉంటుంది. దే వోంట్ మూవ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అని అంటాము, వెన్ వి సే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ఏ కండక్టర్, ద వైర్, the charges flow from one place to the another. Flow, moving of charges constitute an electric current. మన ఇళ్లలో లేదా బల్బులు వాడుకునేటప్పుడు సాధారణంగా మనం ఉపయోగించే కరెంట్ ఏంటంటే కరెంట్ అంటున్నాను. కరెంట్ మీన్స్ హియర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ పర్ సెకండ్. ఓకే, దాన్ని మనం కరెంటు అని అంటున్నాం. మరి చార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉందా? హౌ కెన్ వి టెస్ట్ ఇట్? హౌ కెన్ వి టెస్ట్ దెమ్? ఈస్ దేర్ ఎనీ డివైస్ టు టెస్ట్ ద చార్జ్ presence of the charge? ఆవేశం యొక్క సన్నిధిని, ఆవేశం ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే మనకేమైనా వస్తువు ఉంటుందా అంటే, చార్జెస్ క్యాన్ బి detected by using the device called electroscope. ఎలక్ట్రోస్కోపు, విద్యుత్ దర్శిని, విద్యుత్ దర్శిని, ఎలక్ట్రోస్కోప్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఆ బాడీకి ఒక ఛార్జ్ ఉందా లేదా, ఆవేశపూరితంగా ఉందా, ఆవేశపూరితంగా లేదా అనేది ఎట్నుంచి కనుక్కోవచ్చంట? మనం ఎలక్ట్రోస్కోప్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించి కనుక్కోవచ్చు. మరి ఎలక్ట్రోస్కోప్ ఏ ఫార్ములా మీద పనిచేస్తుంది? హౌ కెన్ వి డిటెక్ట్ వెదర్ ద చార్జ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద బాడీ? ఒక వస్తువు మీద ఆవేశం ఉందా లేదా అని ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే, మరి ఆ కనుక్కునే డివైస్ ఏదో ఒక సూత్రం మీద పనిచేయాలి కదా, అవునా? ఆ పని చేయాలి. మరి ఏ సూత్రం మీద పనిచేస్తుంది ఎలక్ట్రోస్కోప్ అని అంటే, వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఆల్రెడీ might learnt in magnetism. Like poles repel, whereas unlike poles attract. North pole of a magnet repel the north pole of another magnet,
whereas south pole of a magnet attracts the north pole of another magnet. ఇక్కడ చూడండి, ఒక అయస్కాంతాన్ని గణించినప్పుడు అయస్కాంతంలో ఉత్తర ధ్రువాన్ని వికర్షిస్తే ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువాన్ని ఆకర్షిస్తుంది. ఫ్రమ్ సింపుల్ దిస్ ఫినామినా వాట్ వీ కెన్ సే, సజాతి ధ్రువాలు వికర్షించబడతాయి, విజాతి ధ్రువాలు ఆకర్షింపబడతాయి అనే పాయింట్ ని మనం నేర్చుకున్నాం. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ వర్క్స్ అవుట్ హియర్ విత్ చార్జెస్ ఆల్సో. ఆవేశాలకు కూడా అదే నియమం పనిచేస్తుంది. అదేమంటే లైక్ చార్జెస్ రిపెల్, అంటే సజాతి ఆవేశాలు వికర్షించుకుంటాయి. దాని అర్థం ధన ఆవేశాన్ని వికర్షిస్తుంది, అలాగే రుణ ఆవేశాన్ని వికర్షిస్తుంది. నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ విల్ ఆల్వేస్ రిపెల్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్, whereas positively charged particle will always repel positively charged particle. But attraction, but unlike charges attract, negative charge attracts the positive charge, whereas positive charge attracts the negative charge. అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చంట, లైక్ చార్జెస్ రిపెల్ whereas unlike charges attract. Even see in this static electricity what happened, two bodies are charged, they possess either of the charges, a positive charge or the negative charge, అంటే రెండు వస్తువులు ఆవేశాన్ని పొందవచ్చు. అవి ధనావేశాన్నైనా పొందవచ్చు లేదా రుణావేశాన్నైనా కూడా పొందవచ్చు. ఇఫ్ సో, like charges repel positive charge, repel positive charge, whereas negative charge repel negative charge. But unlike charges attract, that means plus attracts minus charged particles, whereas negative charged particles attract positive charged particles. But based on this, can we test whether the body has electric current or static charges? మరి ఒక రూల్ ను ఉపయోగించి మనం ఎలక్ట్రోస్కోప్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అట్రాక్షన్ ఈస్ నాట్ అ ష్యూర్ టెస్ట్ టు నో ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ చార్జ్. అట్రాక్షన్ మాత్రమే తీసుకొని ఇది ఆకర్షిస్తుంది కదా, ఒక వస్తువు ఇంకొక వస్తువును ఆకర్షిస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఆవేశం ఉంది అని గుర్తుపట్టాలంటే అట్రాక్షన్ ఒక్కటే సరిపోదు. దానికోసం సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే రిపల్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటాం. చూద్దాం. When an uncharged body is touched by a charged body, it acquires a similar charge. చూడండి, వెరీ సింపుల్ లాజిక్ ఇచ్చినాడు. ఒక బాడీకి we don't know whether what type of charge it has, అది ఏ ఆవేశాన్ని కలిగి ఉందో మనకు తెలియదు. కానీ ఆవేశం కలిగి ఉన్నటువంటి వస్తువుని మనం ఒక వస్తువుకి ముట్టిస్తే ఆ వస్తువు కూడా అదే ఆవేశాన్ని పొందుతుంది. ఒక వస్తువు ధనావేశం ఉన్న వస్తువుకి మనం ఇంకొక వస్తువును తగిలిస్తే ఆ వస్తువు కూడా ధనావేశాన్ని పొందుతుంది. రుణావేశం విషయంలో కూడా అంతే. చూడండి, when an uncharged body, ఆవేశమే లేనటువంటి వస్తువుని, ఆవేశమే లేనటువంటి వస్తువుని ఒక ఆవేశం ఉన్నటువంటి వస్తువుకి గనక కలిపినాము అని అనుకుంటే, ఆవేశం గనక కలిపినామని అనుకుంటే ఆ వస్తువు, ఆవేశం లేని వస్తువు చార్జ్ అవుతుంది. ఓకే, uncharged body is touched by a charged body, it acquires a similar charge. That's what I am trying to tell you. Okay, ఆవేశపూరితం చేయవచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ చార్జింగ్ బై కండక్షన్. చూడండి, ఒక వర్డ్ కండక్షన్ అని వచ్చింది. కండక్షన్ అంటే విచ్ అలౌస్ ద చార్జెస్ టు మూవ్ త్రూ ఇట్ టు గెట్ బై ఇన్ కాంటాక్ట్. బై కాంటాక్ట్ ఇట్ అక్వైర్స్ ఇట్. తగలటం వల్ల, స్పర్శలో ఉండటం వల్ల ఒక వస్తువు మీద ఉన్న ఆవేశం మరొక వస్తువు మీదకి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. So that body gets, uncharged body gets charged by due to contacting a charged body. ఆవేశం ఉన్న వస్తువుని తగిలితే మనం ఆ వస్తువు ఆవేశం పొందుతుంది. అట్లాగే when an uncharged body is touched by a charged body, it acquires similar charge. I think same sentence it is given.
This is called charging of conduction. A body can be charged by bringing a charged body near to it, but not touching it. ఇంకొక వస్తువుని a charged body can be charged. కొన్నిసార్లు ఒక charged body, uncharged body, a body can be charged by bringing a charged body near to it, but not touching it. వస్తువు తాకకుండా కూడా చేయవచ్చు. ఆవేశపూరితమైనటువంటి వస్తువుని ఇంకొక అనావేశం ఉన్న వస్తువు దగ్గరకి టచ్ చెయ్యకుండా కూడా, ఫస్ట్ ఏమో కండక్షన్ అంటే ఆ వస్తువుని ఒకదానికి కూడా తగిలించినాం. ఇండక్షన్ అంటే తగిలించకుండా కూడా ఆ వస్తువు యొక్క ఆవేశాలని, ఆ వస్తువు ఆవేశాన్ని పొంది. We can make an uncharged body into a charged body by bringing a charged body near to the non-charged, uncharged body. This is called induction. This is called induction. So making charge uncharged body in two different ways, what we are trying to understand. One is conduction, the other is induction. Okay. ఇక తర్వాత you might have seen how to say capacitors, two capacitors. Usually we see in what fans, okay, motors. You might have seen capacitors, a cylindrical type of a device. మన మోటార్లలో, ఫ్యాన్లలో ఒక స్తూపాకార ఒక వస్తువు ఉంటుంది, దానికి రెండు తీగలు ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా చాలిచ్చేస్తాయి. మన ఇంట్లో ఉన్న కరెంటు సాకెట్ లో రెండు తీగలను పెట్టి ఒకదాన్ని ఒకటి కొడితే ఏమవుతుంది, తగిలిస్తే ఏమవుతుంది, డిశ్చార్జ్, టప్ అని సౌండ్ వస్తుంది. హ్యావ్ యు ఎవర్ ట్రైడ్? బట్ డోంట్ ట్రై. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇఫ్ నాట్ ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ డేంజరస్ థింగ్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఒక బాడీలో నుంచి ఇంకొక బాడీలోకి చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఎర్తింగ్ అనే పదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. The process of transfer of charge from a charged object to the earth is called earthing. చూడండి, మన ఇల్లు కట్టేటప్పుడు కూడా అందరు ఎర్తింగ్ పెట్టుకుంటారు సాధారణంగా. ఈవెన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల దగ్గర మనం చూస్తాం. అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, చార్జెస్ ని we are shifting or we are transferring charges into earth. ఎర్త్ కనెక్ట్ చేయటంలో ఒక వైర్ ద్వారా ఏవైనా ఆవేశాలు భూమికి చేరుతాయి. అలా చేరటాన్ని మనం ఎర్తింగ్ అని అంటాం. సాధారణంగా లైట్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఎర్తింగ్ జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ చార్జెస్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద ఎర్త్, దట్ వి సీ. అందుకనే లైట్నింగ్ వస్తుంది అని మనం చెప్తాం. ఓకే. The process of electric discharge between clouds and the earth. The process of electric discharge between clouds and the earth or between the different clouds causes lightning. చూడండి, lightning is due to electrostatic force. Electrostatic force, very simple, we discussed. When one body rubbed over the other body, both the bodies acquire charge. We say those have static electricity. Similarly, in the sky, when clouds move in air due to friction, clouds acquire charge. Clouds acquire charge. Some clouds acquire positive charge, whereas some clouds acquire negative charge. They may discharge when they come together. Unlike charges attract or unlike charges repel. Due to this, the lightning takes place. చూడండి, అక్కడ సెంటెన్స్ లో చెప్తున్నారు, the process of electric discharge between clouds and the earth or between two clouds causes lightning. ఆకాశంలో మనం చమక్ మన మెరుపులు ఎందుకు చూస్తున్నాము అంటే, క్లౌడ్స్ లో ఉండే ఆ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీని భూమికి పంపడం లేదా ఆ రెండు క్లౌడ్స్ మధ్యలోనే పంచుకోవటం, డిశ్చార్జ్ అవ్వటం వల్ల, ఆవేశరహితం అవటం వల్ల మనకేం కనపడుతూ ఉన్నాయి, లైట్నింగ్. అంటే ఒక రకంగా లైట్నింగ్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అంతేకాని ఏదో చెర్నకోలతో కొట్టడం, మంత్రాలు ఇవన్నీ ఏమి లేవు. ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూ టు స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ.
That means one cloud rubs over the other cloud and makes some charge. ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ఎలక్ట్రోస్కోప్ గురించేటప్పుడు I could have said one or two things there. What are the electroscope we can use to detect the charge of a body? You can make your own electroscope. Most of the people might have seen thermocols. ఒక ఆవేశం ఉన్న వస్తువు ఆవేశం ఉందా లేదా కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక డివైస్ వాడుతున్నాం. ఏం డివైస్ అది? విద్యుత్ దర్శిని. మరి విద్యుత్ దర్శినిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే చాలా సులభం. ఒక థెర్మోకోల్ బాల్, కొద్దిగా లావాటి థెర్మోకోల్ బాల్ తీసుకోండి. టేక్ ఎ థెర్మోకోల్ బాల్. దానికి ఒక దారం కట్టండి. స్వేచ్ఛగా వేలాడదీయండి. థెర్మోకోల్ బాల్ possesses some charge. Already it is a plastic body, is it? ఆ థెర్మోకోల్ బాల్కి ఏదో ఒక ఆవేశం ఉంటుంది. దాని మనం అంత అవసరం లేదు. కానీ ఆ థెర్మోకోల్ బాల్ ని చార్జ్డ్ బాడీస్ దగ్గరికి తీసుకొని పోతే either it may repel or attract. If it repels, the body and thermocol ball has the same charge. Both has like charges. And if it attracts, we can say that both the bodies of are having this unlike charges, therefore they attract. మనం ఒక వస్తువు మీద ఉన్న ఆ ఆవేశాన్ని కనుక్కోవటానికి ఏం చేయాలి అంటే ఒక చిన్న ఎలక్ట్రోస్కోప్ తయారు చేసుకోవాలి. సాధారణంగా తయారు చేసుకునే ఎలక్ట్రోస్కోప్ ఏంటంటే పిత్ బాల్ ఎలక్ట్రోస్కోప్. దాన్ని ఏమంటామంటే పిత్ బాల్ ఎలక్ట్రోస్కోప్. థెర్మోకోలే వాడతాం. పిత్ బాల్ అంటే అదేందో పెద్దగా ఊహించుకోవాల్సిన పని లేదు. ఆ థెర్మోకోల్కు దారం కడతాం. కట్టి ఆవేశపూరిత వస్తువు దగ్గరికి తీసుకుపోయినప్పుడు అది అట్రాక్ట్ అయినా కావచ్చు, రిపెల్ దూరమైనా జరిగిపోవచ్చు, లేదా ఆ వస్తువు దగ్గరికైనా రావచ్చు. దగ్గరికి వస్తుంది అని అంటే థెర్మోకాల్లో ఉన్న ఆవేశం, ఆ బాడీలో ఉన్న ఆవేశం డిఫరెంట్, అన్లైక్ చార్జెస్. సో ఇట్ కమ్స్. దూరం పోతున్నాయంటే థెర్మోకోల్ ఆవేశం మరియు ఆ బాడీ యొక్క ఆవేశం చార్జెస్ ఆర్ సేమ్, దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ రిపెల్లింగ్. వికర్షించుకుంటున్నాయని చెప్తున్నాం. అలా కాకుండా సాధారణంగా ఎలక్ట్రోస్కోప్, గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్ అనేది కూడా వాడతాం సింపుల్ గా. ఏం గోల్డ్ లీఫ్ అంటే ఈ రోజులు అంత కాస్ట్లీగా ఎవరు చేస్తారు? ఎందుకంటే మెటల్స్ possess charge very easily, is it? Because all the metals are good conductors. లోహాలు తొందరగా ఆవేశాన్ని పొందుతాయి. అన్ని కండక్టర్స్ మంచి ఆవేశపూరితాలు. మామూలుగా మనం సిగరెట్ పెట్టెల్లో కానివ్వండి, స్వీట్స్ ఫాయిల్స్ వస్తాయి. ఆ ఫాయిల్స్ ని ఒక మెటల్ షీట్ కట్టి, ఒక మెటల్ రాడ్ కట్టి, ఒక గాలి తగలని ప్రదేశంలో పెట్టి, అంటే ఒక జాడీలో పెట్టి, ఆ కింద మనం ఏం చేస్తాం, ఆ రాడ్ కి రెండు ఒకే మెటల్ తో తయారు చేసిన ఫాయిల్ ని పెడతాం. ఫాయిల్స్ అంటే అతి పలుచని రేకులు, అతి పలుచగా ఉండే రేకులు. ఓకే, మామూలుగా మన డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ లో వాడతాం. చాలా జిగేలు అనిపించేలాగా వేలాడవేస్తారు. ఆ పట్టీలైనా పర్వాలేదు. అది ఒక కాపర్ కడ్డీకి కట్టి ఆ కాపర్ గట్టిని ఒక గాజు జాడీలో పెట్టి పైన ఆవేశపూరితం ఉన్నటువంటి వస్తువుని మనం పైన తలకి తగిలిస్తే ఏమవుతుంది? ఆ రాడ్ మొత్తం టోటల్ రాడ్ బికమ్స్ యూనిచార్జ్, లైక్ చార్జ్, ఒకే ఆవేశం ఉన్నట్లుగా పోతుంది. ఒకే ఆవేశం పోయినప్పుడు కింద ఉండే ఆ ఫాయిల్స్ ఏం కావాలి? రిపెల్ కావాలి. అవునా? సజాతి ఆవేశాలు వికర్షించుకుంటాయి. లైక్ పోల్స్ రిపెల్. దాని అర్థం ఒకే టైప్ ఆఫ్ చార్జ్ when it is flowing through a rod to the foils, two foils will repel. Or else you might have seen coconut straws. Rub them with one cloth and try to bring one straw to the another. You might have observed they repel, because like charges repel. That's what we learn. ఇక్కడ క్లౌడ్స్ లో కూడా చూడండి, ఆ చార్జెస్ దే ఆర్ డిశ్చార్జింగ్. చార్జ్ ఎంతసేపు ఉంటుంది కదా, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఎట్లా? ఎర్త్ కు పంపిస్తుంది. మరి ఎర్త్ కు పంపిస్తున్నాము అని అంటే ఎర్త్ ఎక్కడైనా పడవచ్చు కదా, ఎక్కడైనా పడవచ్చు. అప్పుడు మరి హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ బిల్డింగ్స్? మామూలుగా ఈ లైటనింగ్, ఈ డిశ్చార్జ్ ఎక్కడికి ఉంటుంది? భూమికి అతి ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్న ప్రదేశం లేదా వైడన్ రీజియన్ మీద ఎక్కువగా డిశ్చార్జ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. మన బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి. మరి ఆ చుట్టుపక్కల చూస్తే భూమితో పోలిస్తే అవర్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ హైయర్, హైటర్ దాన్ ద ఏరియాస్ విచ్ వి సీ. మరి
when the lightning comes, the discharge may take place through our building. అంటే ఆ పిడుగు ఆ లైట్నింగ్ ఎక్కడ స్ట్రైక్ చేయొచ్చు కరెంట్ మన బిల్డింగ్ ఎత్తుగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ స్ట్రైక్ చేయొచ్చు. బట్ హౌ కెన్ వి ప్రొటెక్ట్ దెమ్? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూజువల్లీ వి యూస్ లైట్నింగ్ కండక్టర్స్. లైట్నింగ్ కండక్టర్స్ అంటే ఒక మెటల్ రాడ్ లేదా మెటల్ వైర్ ని కండక్టర్ ని బిల్డింగ్ కొంచెం ఎత్తుగా లేపుతారు. మీరు సాధారణంగా మీ ఊర్లో కూడా చూసిండొచ్చు వాటర్ ట్యాంక్. So all the villages or the towns have water tanks, big water tanks. Over it, you can see a rod. That rod is connected into the ground separately, a pipe or wire or metal strip, whatever it may be. Why they conduct it? Why they construct it? Simple. Water tank is the highest part in that village. If any lightning takes place, it may be affected. It may be destructed. అంటే మీ సాధారణంగా మీ ఊర్లలో మీరు గమనించుండవచ్చు. పెద్ద పెద్ద వాటర్ ట్యాంకులు ఉన్నాయనుకోండి. దాని మీద ఒక మెటల్ రాడ్ నిలబెడతారు. ఆ మెటల్ రాడ్ నుంచి ఒక మెటల్ స్ట్రిప్ ని తీసుకొచ్చి భూమిలోకి కలుపుతారు. ఎందుకు అలా కలుపుతారు? ఫర్ ద సపోర్ట్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద సపోర్ట్. when lightning comes, what happened? That current through the lightning passes through that conductor metal strip and pass into the earth. అట్లాంటి వాటినే మనం ఏమంటున్నామంటే లైట్నింగ్ కండక్టర్స్ అని అంటున్నాం. సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు లేదా టెంపుల్స్, యు మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఎట్ ద టెంపుల్స్ ఆల్సో ధ్వజస్తంభ. most of the temples have dvajastambhas in front of the temple. Dvajastambha is more heighter than the temple. Most of the temples. Why they construct it? Dvajastambha is made up of different metals. When lightning comes, it does not affect the temple, but lightning, the charge passed into the earth to the Dvajastambha. It is a very scientific construction. So these days, big buildings are protected by using lightning conductor. Lightning conductor means the current through the lightning which are generated there will pass into the earth. Earth can absorb any amount of charge. Okay, so these are constructed. Next, another phenomena is, so here we have to remember one more thing. When the lightning comes, what we have to do? That is very important thing. I did not put a slide for that. Very important. When lightning comes, better you close your doors and windows and keep inside the house. When you are moving in a car, just stop the car and stand for some, sit inside, don't come out. Okay, don't be under the electric wires. If it is a plain area, don't stand. Just you lie down to the ground. You lie down to the ground. So because if you stand there in a plain area, you will be the top point. Therefore, if lightning may strike, so it is a big open area, you have to lie down to the ground. And you should not take shelter under big trees, tall trees, and wider trees. వర్షము అట్లా తుఫాన్ అవేమి లైట్నింగ్ వస్తున్నప్పుడు వెడల్పాటి చెట్టు లేదా ఎత్తు తాటి చెట్ల క్రింద అందుకే ఉండకూడదు అంటారు. The people say that we shall not be under the palm trees when it is lightning take place. Why palm tree? తాటి చెట్టు is the longest tree. So the lightning, it may causes first. So దాన్ని మనం దూరంగా ఉండాలి. That what I am trying to tell. Next, another phenomena is earthquake. What is earthquake? This is very simple logic. Earthquake is a sudden shaking or trembling of earth. It is caused due to the disturbance deep inside the earth's crust. భూమిలో వచ్చే కదలికల వల్ల earthquake వస్తుందంట. The magnitude of earthquake is measured in Richter scale. Usually we use how much magnitude, what is the intensity of earthquake? Intensity or magnitude of earthquake is measured using Richter scale. సిస్మోగ్రాఫ్ అనే డివైస్ ని కూడా వాడతాం. దేనికోసమంట? సిస్మిక్ వేవ్స్ బై ద ఎర్త్క్వేక్ నుంచి వచ్చేటటువంటి వేవ్స్ ఎంత ఇంటెన్సిఫై గా ఉన్నాయో చెప్పడానికి. Earthquakes tend to occur at the boundaries
of the Earth's plates. These boundaries are known as fault zones. ఎక్కడొస్తాయంట బౌండరీస్ ఆఫ్ Earth is made up of different crusts, different material, different stones and all. Okay, అక్కడ వచ్చే షేకింగ్ వల్ల ఎర్త్ క్వేక్ వస్తుంది. A huge wave caused the result of earthquake under the sea is known as tsunami. మరి సునామీ అంటే ఏంటిదంటే ఒక పెద్ద వేవ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్, భూకంపం వల్ల వచ్చేటటువంటి సముద్రంలో వచ్చేటటువంటి ఒక పెద్ద అల, హ్యూజ్ వేవ్ caused due to the earthquake under the sea is known as tsunami. సునామీ అంటే సముద్రంలో వచ్చే భూకంపం వల్ల సముద్ర అలలు, పెద్ద అలలుగా వచ్చే వ్యవస్థను ఏమంటున్నామంటే సునామీ అంటున్నాం. నిజంగా సునామీ బ్రింగ్స్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ డిజాస్టర్. few years ago, even our India experienced it in Bay of Bengal. Most of the lives, it took most of the lives. Plenty of disaster. Buildings were, what to say, washed away completely. Okay, in a fraction of second, the people, even the people were alert. We don't know at what time it comes. This is a major drawback with earthquake is, we cannot predict at what case it occurs, in which time it occurs. ఎర్త్క్విక్ తో ఉన్న పెద్ద ఎర్త్క్విక్ ఏంటంటే భూకంపం ఎందుకు వస్తుందంట, భూమిలో వచ్చేటటువంటి సడన్ షేకింగ్ వల్ల, భూమి లోపల ఉండేటటువంటి పొరలు, రాళ్ల మధ్యలో జరిగే డిస్టర్బెన్స్, భూపటలము పై భాగంలో భూమిని 3 భాగాలుగా చేసినారు. ఎర్త్ ఈస్ మేడ్ ఇంటూ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. One is earth crust, what to say, భూపటలం, భూప్రావారం and core. Okay, here the upper part of the earth crust. Okay, there are some stones and some adjustment in the gap. They may break, the plates may break. అక్కడ ఉండేటటువంటి పలకలు ఈ వంగటం లేదా ఎగరగటం వల్ల భూకంపం వస్తుంది. భూకంపాన్ని సాధారణంగా రిక్టర్ స్కేల్లో కొలుస్తాం, లేదా సిస్మోగ్రాఫ్ ను ఉపయోగించి ఆ భూకంపం ఏర్పరిచే ఆ తరంగాలు ఎలా ఎంత తీవ్రతతో ఉన్నాయి, ఎంత ఎత్తు వరకు ఉన్నాయి అనేది కూడా సిస్మోగ్రాఫ్ ను ఉపయోగించి చూస్తాం. ఇక్కడ ఒక పెద్ద అల అనే దానికంటే అల దేని వల్ల కలిగింది, భూకంపం వల్ల కలిగితే వచ్చే అలనే మనం ఏమంటామంటే సునామీ అంటాం. మరి సునామీ లాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు we should know what are the precautions we have to take when an earthquake takes place. What are the safest places? That also we have to discuss. Earthquake వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం భయపడకూడదు. ఫస్ట్ we have to observe whether the earthquake usually does not long laster, ఎక్కువసేపు ఉండదు, does not లాస్ట్ లాంగర్, ఎక్కువసేపు ఉండదు. భూకంపం కొంచెం సేపు, కొన్ని సెకండ్లు కదులుతుంది. ఆ కదలిక వచ్చేటప్పుడు we can observe shaking of the furniture in the home, falling of the vessels down, ఆ ఫ్యాన్ ఊగవచ్చు. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. జరిగినప్పుడు దబా డోర్లకు వెళ్ళి బయటకు ఉరికిపోదాం అని అనుకోకూడదు. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఓపెన్ గ్రౌండ్, మూవ్ టు ఏ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ వేర్ నథింగ్ ఫాల్స్ ఓవర్ యూ. మనం ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు దూరంగా జరిగి నీ మీద ఏది పడని ప్రదేశానికి పోండి. సో డోంట్ గో నియర్ ద ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్, కరెంట్ స్తంభాల దగ్గరికి పోకండి, కరెంట్ తీగల దగ్గరికి పోకండి, ఎందుకంటే ఆ భూకంపానికి అవి కూలి కింద పడవచ్చు. ఇంకా తర్వాత ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్సైడ్ ద హౌస్, మరి ఏం చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్ if you are inside the house when earthquake takes place? భూకంపం వచ్చినప్పుడు అడావిడిగా ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు ఉరకకండి. డోంట్ ట్రావెల్ ఇన్ ద లిఫ్ట్. ఆ ఇంట్లో ఏవైనా బలమైన టేబుల్స్ లాంటివి, మంచాలు లాంటివి ఉంటే వాటి కిందికి దూరండి. సో దట్ ఈస్ ద సేఫ్ ప్లేస్. ఆర్ డోంట్ గో నియర్ ద అల్మరాస్. మన ఇండ్లలో
బీరువాలు అట్లాంటివి ఉంటాయి. వాటి దగ్గరికి పోకండి. అవి కదిలి మీ మీద పడొచ్చు. ఇంకా ఎక్కడ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇంట్లో అంటే మూలలు, కార్నర్స్. ఆ గోడ 2 గోడలు కట్టే కార్నర్ ఉంటుంది కదా! కార్నర్‌లో ట్రయాంగులర్ షేప్‌లో కూర్చోండి. అంటే కాళ్ళు దగ్గరికి, తలకాయ దగ్గరికి ముడుచుకొని ఆ మూలకు కూర్చోండి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్. కానీ అంతేగాని నేను మెట్లు దూకుతా, ఇంట్లో గన్మలో నుంచి పారిపోతా అంటే అవి కూలి కింద పడవచ్చు. కదా! పైన ఉన్న సెల్ఫ్‌ల అల్మారా దగ్గర ఉంటే వాటి మీద ఉన్నయి మన మీద పడవచ్చు. సో, basically 2 or 3 things what we have to wait. We have to think patiently and go under the table if it is strong. Go under the cots. Move towards the corners of the room, corners, and but don't go to the stairs. Don't travel in the lift. Don't go to the kitchen or where all the material is exposed, which may fall down easily. అట్లాంటి మెటీరియల్ దగ్గరికి మనం ఎర్త్‌క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు పోకూడదు. ఓపెన్ గ్రౌండ్‌లో ఉంటే మాత్రం బయట ఏమీ మీ మీద పడకుండా ఉండే ప్రాంతంలో ఓపెన్ ప్లేస్‌లో పోండి. అంతేగాని చెట్టు కింద ఉండకండి, కరెంట్ స్తంభాల కింద ఉండకండి, బిల్డింగ్‌ల కింద అంటే బిల్డింగ్ బయట ఇంటి ముందు గ్రౌండ్‌లో ఒకవేళ అది జారితే మీద పడొచ్చు కదా! అటువంటి ప్రదేశాల్లో మనం ఉండకుండా వి హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్వ్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. A slight earthquake is called a tremor. A loud rumbling or crushing noise is heard after lightning flash due to the expansion of a rapidly heated air is called thunder. A simple definition is given for the thunder. థండర్ కి ఎందుకు అంత పెద్ద సౌండ్ వస్తుందంట ఉరుములు అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అక్కడున్న ఎయిర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందంట వేడవటం వల్ల. 2 క్లౌడ్స్ మధ్యలో ఉన్న చార్జెస్ డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు ఇట్ వాట్ టు సే ప్రొడ్యూసెస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఆ టెంపరేచర్‌కి అక్కడున్న ఎయిర్ ఎక్కువగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందంట. దానివల్ల ఏమైందంట వన్ థింగ్ వాట్ వి సే we can hear a huge one noise is called thunder. A flashlight is called lightning. Okay, these are the things we discussed. Now, how much time we have? Okay, there are some more precautions which can be taken during the natural phenomena. We discussed 2 kinds of natural phenomena in this session. One is what? Lightning. The other is earthquake. Lightning is due to electrostatic charges, electrostatic force. Okay, charges when they are rubbed. When cloud rubs with the air or one cloud rub with another cloud, they possess, they acquire charge. ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి ఏంటి అవి మేఘాలు ఒకదాన్నొకటిగా రాపిడికి గురైనప్పుడు లేదా అక్కడ ఉండేటటువంటి గాలి ఆ మేఘాలను రుద్దటం వల్ల మేఘాలు ఆవేశపూరితం అవుతాయి. ఆ ఆవేశపూరితం భూమితో ఉన్న అక్కడ ధనావేశం గనుక ఉంటే అది తటస్థం కావటానికి ఆవేశాలు ఎక్కడికొస్తాయి? భూమి వైపుకు ప్రయాణిస్తాయి. వాటిని మనం లైట్నింగ్ అంటున్నాం. ఓకే. ఆ లైట్నింగ్ వచ్చే ప్లేస్‌లో వెన్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ డిశ్చార్జ్ హ్యూమరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్కువ శక్తిలో న్యూమరస్ అమౌంట్ ఎక్కువ వేడి అవ్వటం వల్ల అక్కడున్న గాలి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మనకి థండర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే. నౌ ఐ హావ్ సమ్ క్వెషన్స్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ కొన్ని క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. యూ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు రెస్పాండ్ త్రూ యువర్ చాటింగ్. Okay. Anyway, you're not speaking. So here you can see some questions. You respond to the questions which already we discussed here. The first question, which of the following cannot be charged easily by friction? ఈ క్రింది వానిలో ఫ్రిక్షన్ ని ఉపయోగించి ఈజీగా ఆవేశపరచలేనటువంటి పదార్థం ఏది? So can I make you to chart? Can I give permission? Nani, please allow the children to respond.
How can I make? Share sound, meeting, information, reactions, record, computer. Um, how to allow the chart. What are the answers? సార్ ఎనేబుల్ చేశా. Okay, right. Children, please respond. There are some questions. Copper rod, which of the following cannot be charged easily by friction? Your answer is D. Some are saying B. Some are saying plastic. Cannot be charged easily. So multiple answers I am getting. Multiple answers I am getting. Um, so this is D. I have to think. Woolen cloth is also will get charged because we know one thing. Let me see. Okay. So it is D. So told first one. I told first. కనిపించట్లేదా? మా స్క్రీన్ కనపడతలేదా? కనపడంది వాళ్ళు బి ఎట్లా పెడతారు? Okay, this is a piece of wood. This is the answer. Next, electric charge can only flow through. Electric charge ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది? Second question. Electric charge can flow through, not transfer through. Okay, someone are answering correct. It is a conductor. Even ebonite rod also, when it is connected to the charge, it may pass. Conductors, we call them conductors. Okay, the gold leaf electroscope can be used. Gold leaf electroscope ఎందుకు వాడుకుంటాం మనం? Detect charge only. Detect and measure the find the nature of charge. Detect and measure the charge only. To detect electricity. The third question, better you put 3 and answer. Number and answer is good. To detect charge only. Charge unda leda kanukuntam. To detect, measure and find the nature of charge. Can we measure the charge? How much charged it is? No. Detect and measure the charge only. To detect electricity. So we cannot measure the charge from gold leaf electroscope, but we can detect the charge only. What type of charge? If they repel that, anyway, they repel like charges repel. Only it is no electricity. We cannot find out electricity, only charges. That is one is the answer. The thunder and lightning occur. Fourth question. The thunder and lightning occur in any order, with the thunder first, with the lightning first, both simultaneously. Which is the right answer for 4?
4, you are with lightning first. Okay. Okay. Most of the children are writing C. Read the question. Read the question. Thunder and lightning occur. Thunder మరియు lightning ఉరుము మరియు మెరుపు ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్ ఎప్పుడైనా ఏర్పడవచ్చు. ఏది ముందో ఏది అనుకో మనకు తెలియదు. విత్ థండర్ ఫస్ట్ ముందు ఉరుము ఏర్పడుతుంది, తర్వాత లైట్నింగ్ ఏర్పడుతుంది, తర్వాత రెండు ఒకేసారి. సో what is your answer? Major of the children have answered as C as the correct answer. With lightning first. With lightning first. కాదు, చూడండి. విచ్ రీచెస్ యూ ఫస్ట్ అంటలేడు అక్కడ. వాడు ఏమంటున్నాడు? ఏది ముందు ఏర్పడుతుంది అని అంటున్నాడు. లైట్నింగ్ అండ్ థండర్ బోత్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ఏ టైమ్, బట్ velocity of light is very fast, 3 lakh kilometer for a second. Therefore, we see light first, we hear sound next, but both happen at a time. మీరు చూడండి, ఇంట్లో దీపాలు పని నిన్నమన చేస్తున్నారు కదా, లక్ష్మీ బాంబాయి కాల్చినప్పుడు మంట శబ్దం రెండు ఒకేసారి వచ్చినాయి. మీరు దగ్గరున్నారు కాబట్టి కుడ్ నాట్ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్, బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ ఇన్ డిస్టెన్స్, say light travels with 3 lakh kilometer per second, imagine, but sound travel only 330 meters per second. So there is plenty huge difference. Therefore, so both happens at a time, but we see light first, whereas sound, we hear sound after a few seconds, because it has to travel 2 or 3 kilometers. So some that difference we have. Okay. Next set of questions. Why it is not moving? Okay. A body can be charged. So now there are one more set of questions. Where is the chart box? There are some more set of questions. A body can be charged by, ఎట్లా ఒక వస్తువుని ఛార్జ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. So some children already answered C as the answer. C, 2C. A body can rubbing it against another body, touching it to a charged body, bringing a charged body near it, and all the above. All the above is the right answer. Dhiraj has answered, because all the three cases support charging a body. Okay. Next. Wait, what happened? Something happened. I don't know. Next, what is the sixth question? What is answer for sixth question? You read. Main cause of earthquake is colliding tectonic plates, volcanic activity, both A and B, only A. Only A is the right answer. Okay. So D is the right answer. A and D both can be answered. Only A. Okay. Choose the incorrect statement. It is a big question. Seems to be, you have to read it. You have to read it. ఏమడుగుతున్నాడు? ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఏ స్టేట్మెంట్ తప్పు ఉన్నది అని అడుగుతున్నాడు. చూద్దాం ఎవరు ఏం చెప్పినారు. డి అని. విచ్ ఈస్ ద ఆన్సర్? డి, 7th or 6th? Oh, 7th. And better if you put your question number so that I can understand for which. When amber is rubbed with fur, it attracts light objects such as hair. Here you have to find out the incorrect statement. When we take off woolen or polyester clothes in dry season, the hair on your stand still. Inflated balloon which is rubbed against clothes observed to be attracting the small pieces of paper. When we rub a piece of wood with the silk, which is the right answer? D is the right answer. Just now we had another question which cannot be affected by the rubbing to acquire electrostatic force, that we have seen. So answer is D. Answer is D.
Next, we will move to another set of questions. The person who proved that lightning and from your clothes are essentially the same phenomena. అక్కడ ఆయన పేరు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం 8th క్వశ్చన్ లో చూడొచ్చు. Which is answer for 8? Answer Benjamin Franklin. That is the right answer. Benjamin Franklin is the right answer for that. Okay. Next, charges produced on the same type of object rubbed by some material or same charges produced on same type of objects rubbed by same material are like charges. As you told. Very good. Next, 10th question. Choose the correct convention. The glass rod rubbed with a silk coat. The glass rod rubbed with a silk cloth. Amen. Acquires positive charge, acquires negative charge, acquires neither positive nor negative, acquires both the charges. The last two sentences are not right because the glass should possess either one or the next. So here in this case, it acquires, let me see, what is your answer? A. Which one it is for 10? Okay. A. Next. Nani time unda? Oka 2 నిమిషాలు. Sir join అయ్యారా? So we have some more questions. You can see these questions also. So what is the right answer for the 11th question? When charged glass rod is brought near a positive straw, which is charged by rubbing with the polythene sheet, then ఏమవుతుంది? A charged glass rod is brought to near plastic straw, attract అవుతుందా? Repella? Just you go through those. Okay, your biology master have joined the meeting. You continue and let us continue these questions tomorrow. For today, it is okay. Have a nice time. Thank you.